We think, Mr. President, that these ideas, which have been covered by previous resolutions of the Assembly or have been suggested in reports of the Secretary General, should immediately on the withdrawal of Israeli forces be converted into concrete arrangements, and that the Secretary General should take steps to that end with our full support, and if later he required it, with our endorsation. It was the view of my own delegation, and I know other delegations have shared this view, that the Secretary General should be requested to do these things by a resolution of this Assembly. It is the view of others that he has the necessary authority under existing resolutions and reports. We accept that view and agree that if there is goodwill and a desire to make firm and constructive arrangements on all sides, no difficulty should arise. We have, however, as we see it, an obligation, not so much to Israel, but to ourselves as members of the United Nations, to see that immediately after withdrawal, some action is taken along the lines indicated by the delegate of the United States last Friday and by many other delegations today. If other delegations agree, as many have already agreed, that this should be done, then this should give us the necessary assurance that not only have the United Nations succeeded in bringing about a ceasefire and a withdrawal of forces, but that it will also take constructive and effective action to avoid a resumption of hostilities. Only in this way, I suggest, can we create the kind of atmosphere without which there can be no progress in the direction of that peace which we so much desire. Mr. President, we have made progress in the last few days to this objective. Perhaps in a day or two, we may have even greater reason for hope if the Secretary General could report to us on the completion of the withdrawal of Israeli forces on related matters. We have then made progress, encouraging progress in the solution of this problem. But much remains to be done, and goodwill and understanding will have to be shown by all of us before we can be confident that a final result will be achieved which will bring peace and security to this troubled part of the world. Что министр иностранных дел Израиля в своей декларации, а господин Лодж в своем заявлении 1 марта проводит в основном единую линию, свидетельствует не о случайном совпадении мыслей, а о том, что это является тщательно продуманной тактикой, разработанной в ходе израильско-американских переговоров в Вашингтоне. К двойной игре Соединенные Штаты прибегают для того, чтобы закрепиться в районе Среднего и Ближнего Востока непосредственно или для начала используя войска Организации Объединенных Наций. Это этап в претворении в жизнь так называемой доктрины Эйзенхауэра. Нет сомнения, что указанная политика Соединенных Штатов, равно как и действия их союзников, способствует разжиганию захватнических аппетитов и у Израиля. Эти страны ведут опасную игру. Они ведут игру с огнем в пороховом погребе. Господин Лодж в своем выступлении 1 марта в поддержку Израиля откровенно раскрыл американские планы вмешательства в дела арабских стран вплоть до использования американских вооруженных сил. Касаясь конфликтов, которые, по его словам, могут возникнуть после отвода израильских вооруженных сил из Египта, господин Лодж заявил, Соединенные Штаты проведут консультации с другими членами Организации Объединенных Наций для рассмотрения соответствующих действий, которые они, то есть Соединенные Штаты, вкупе с другими отдельными членами Организации Объединенных Наций или Организации Объединенных Наций могут предпринять в целях восстановления мира и гармонических отношений в соответствии с принципами справедливости и международного права. Con ese pasado tienen comprometido su porvenir con el cumplimiento estricto de la Carta, con el cumplimiento estricto de los principios de derecho internacional,
Yo tengo que manifestar mi fe en todos los pueblos, mi fe en los países árabes, mi fe en Egipto y mi fe en Israel. Y tengo que manifestar sobre todo mi fe, señor presidente, en la Secretaría, porque yo no necesito en estos momentos entrar en discusiones de orden internacional presentadas muy acertadamente por otro delegado, colega amigo, el delegado de Colombia. Me basta constatar que la Secretaría ha aceptado en muchos casos teorías jurídicas presentadas por la delegación del Perú en el Consejo de Seguridad o en esta Asamblea, sobre todo respecto del carácter jurídico de las recomendaciones de la Asamblea cuando se trata de obligaciones que se encuentran consagradas en la Carta. Yo sé que la Secretaría, frente a esas dificultades que puedan presentarse, aplicará estrictamente el derecho internacional. Y naturalmente todos los derechos, todas las justas expectativas, todas las explicables y conestables asunciones de cualquiera de las partes no tienen por qué aquí ser consideradas con espíritu de controversia en un ambiente que perturbaría el proceso de paz, de seguridad y de fe en que debe realizarse esta obra de consolidación de la paz en el Medio Oriente. Me basta saber que, asesorado por sus mejores consejeros, el secretario de las Naciones Unidas aconsejará en el proceso de despliegue de las fuerzas de la Policía Internacional y en la aplicación de los principios del armisticio, los principios del derecho internacional, y que si hubiera alguna dificultad, vendría él a esta Asamblea a pedirle en los momentos precisos una decisión. Me basta pensar, señores delegados, que el armisticio no es simplemente una expresión geográfica, que el armisticio no es una línea muerta, el armisticio es una institución, es un régimen, es en cierto modo un pacto de no agresión que crea obligaciones y derechos para las partes. Y al restaurar el armisticio, las Naciones Unidas no solamente han querido restablecer la línea espacial, sino que han querido restablecer y restaurar en su plenitud la institución viviente, el régimen jurídico del armisticio. Y yo sé que ese régimen jurídico, dentro del derecho de la Carta, tiene que hacernos abandonar muchas ideas antiguas, muchas ideas del viejo derecho internacional que ha sido cambiado y en cierto modo modificado por la Carta. Estamos en ese periodo de transición y precisamente el proceso de paz que se inicia y que está a cargo de su ejecución el señor secretario revelará hasta qué punto el derecho clásico tiene que ser modificado por los principios nuevos de la Carta. Y eso... I have now received a report from the commander of the United Nations Emergency Force on his talks earlier today with Israel's commander-in-chief. There is agreement on the technical arrangements for withdrawal and for the movement of the United Nations Emergency Force into the Gaza Strip and the Sharm el-Sheikh area. I do not feel that I should give here any details regarding these technical arrangements. The instructions to General Burns were to arrange for full and unconditional withdrawal of Israel's military and civilian units, with initial takeover exclusively by the United Nations Emergency Force. I noted the suggestion by a distinguished delegate of Canada that I report to the General Assembly on completion of withdrawal. It is my intention to inform the General Assembly about relevant developments and, of course, especially of the withdrawal. Important and difficult administrative problems arise in the present phase of the United Nations efforts. If they can be fully resolved on the basis of the authority already granted to the Secretary General, will, as has been pointed out in the debate, depend partly on the willingness of the parties and of the Assembly itself to give its previous decisions a practical interpretation. However, I have to reserve my right to report to the General Assembly on this matter and on the financial consequences of present efforts when, as already indicated, I report on withdrawal developments. Thank you.
One of these issues, Mr. President, is the legal position regarding the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba. Enough has been said in the Assembly to make it quite clear to this body that there is a good deal of conflict of opinion and that there are differing views as to the legal position regarding the waters of the Strait and of the Gulf. In the view of the delegation of India, there are two distinct aspects of this matter.